есть 6 традиционных методов очищения ума. So the first is known as the yajna, second is known as the dana or the charity, the third is known as the tapa. Так, первый называется яджна, жертвоприношение, второй дана, это fourth is known as the japa, fifth is known as the tirtha or pilgrimage, and sixth is known as the fasting. Дана благотворительность, третье тапа это дисциплина, четвертое джапа, пятое паломничество и шестое это мелкие, маленькие обеты брата. Physical fasting, the sixth one I'm talking about. Physical fasting, you have some digestive problem. You have some problem in your relationship, vocal fasting. Когда речь идет о соблюдении поста или диеты, то это может распространяться как на речь, если есть определенные проблемы с близкими, то сдерживать себя в речи. Если речь идет о том, что есть проблемы с пищеварением, то тогда мы сдерживаем себя в приеме пищи и так далее. And your mind is blaming and reacting and criticizing. It is mental fasting. No, I'm not interested in these thoughts. Tell your mind constantly. А если наш ум постоянно жалуется, обвиняет, то тогда мы применяем ограничения к нашим мыслям, к уму. Мы говорим ему, что нет, я не заинтересован в таких мыслях. So 100% you should be clear why we are applying these conventional methods to purify the mind. Нам должно быть на 100% понятно, зачем мы используем и применяем эти традиционные методы очищения ума. So we have already understood that we have an anxiety mind, angry mind, biased mind, strong likes and dislikes mind, hatred mind. We need to remove it. Why we want to remove it? In order to awaken to the real self. Мы понимаем, что у нас ум беспокойный, ум полон предубеждений, полон ненависти, гнева, того, что нравится и не нравится, и мы хотим очистить наш ум от этого. Для чего? Для того, чтобы достичь пробуждения. Why we are purifying the mind? We want to break the cycle of suffering, pain, blame, complaint, reaction, disturbances. Зачем мы очищаем ум? Мы хотим разорвать порочный круг страдания, жалоб, обвинений, боли. Why we are purifying the mind? We want to get rid of the 6 enemies, or simply you can say we want to reduce the occurrence of these 6 enemies present in the mind. Зачем мы очищаем ум? Мы хотим избавиться от 6 врагов, которые присутствуют в уме, или же другими словами, мы хотим минимизировать их влияние на наш. Do you remember the 6 enemies? Все ли помнят 6 врагов? Oh, I remember. My parents are my enemy. My honey is my enemy. They always disturb me. Да, я помню, мои родители – это мои враги, моя жена или муж – это мой враг, потому что они всегда мне мешают. Until yesterday, the guy was a very dear friend to me, and today he is enemy. Еще вчера тот парень был мне близким другом, а сегодня он уже мой враг. I have stopped talking. I hate that guy. Я с ним больше не разговариваю, я его ненавижу. So it is not the guy you hated, it is the hatred present in your mind. That is the impurity of mind. We need to
purify it. Но на самом деле дело не в том, что я ненавижу кого-то, дело в том, что в моем уме присутствует эта ненависть, которая является загрязнением ума, и именно от этого я должен очистить свой ум. So if you don't remember those 6 enemies, the binding desire is the first, leads to stress is the second, leads to greed is the third, all the 3 causes the delusion is the fourth. Because of the delusion we have pride or ego, and the 6th one is the jealousy. Тем, кто не помнит эти 6 врагов, Гуруджи напоминает, что первое – это связывающие, которые вызывают стресс, дальше это превращается в жадность, третье, дальше первые 3 вызывают заблуждение, которое порождает гордыню или эго, и последнее, 6-е, это зависть. Why we are purifying the mind? To balance the 3 gunas. We want the sato guna should be on the top, 90% in our life. Для чего мы очищаем наш ум? Для того, чтобы сбалансировать 3 гуны. Мы хотим, чтобы саттва была у нас на первом месте и занимала 90%. Think you have a right knowledge that gives you a right awareness. From the right awareness, you move in kindness, with affection, with love, with calmness and peace 24/7. Can we say it is the purified state of the mind? Давайте так поразмышляем. Правильное знание ведет нас к правильной осознанности, которая ведет нас к доброте, которая приводит к любви, к миру 24 часа в сутки. That is the meaning. Sato guna is 90% in your life. И вот что мы имеем в виду, когда говорим, что саттва занимает 90% нашей жизни. Another way to understand what is the purification of the mind, when we purify the mind, that false I does not attack us in our relationship, in our personal life, in our professional life, in our social life, in our family life. Еще один способ, как понять отделение ума, это когда наше ложное «я» нас не атакует в нашей повседневной жизни, в семье, в обществе, на работе. The false I distorts the situation and the reality in your relationship, in your personal and professional life, and it causes you unwanted stress and duality. Ложное «я», оно извращает реальность и вызывает ненужный, нежелательный стресс, двойственность в нашей повседневной жизни. Why you want to purify the mind? To improve your personal, professional, social and family life outside and get ready for your spiritual awakening. Для чего мы очищаем ум? Для того, чтобы улучшить нашу жизнь в обществе, в семье, на работе и подготовиться к духовному пробуждению. So, Sasha is conducting a 3-day seminar. You should all join it, where there is a topic of concentration. So when the mind is concentrated inside, it also purifies the mind. Вот Саша будет проводить 3-дневный семинар, и Гуруджи просит всех присоединиться к этому семинару, посетить его. И там Саша упомянул о том, что будет занятие по концентрации, когда наш ум сконцентрирован внутри, это также метод очищения ума. And there is a
meditation. So meditation in the very beginning always moves you towards the sattva-guna. It is also a purification of the mind. Метод медитации также помогает нашему уму двигаться в направлении саттва гуны, и это тоже метод очищения ума. Even talk. The talk I give to you from the teachings of our great masters, that talk is known as the satsang. It is known as the company of the real self or the truth. That also helps you to purify the mind and inspires you to embark on a journey of self-discovery. И вот даже те лекции, которые Гуруджи нам дает из восточной мудрости, они называются сатсанг, что в переводе означает как присутствие в компании истинного Я или в компании с истиной, что также помогает нам очистить наш ум. You must believe, some of the audio files of my master talks are there. I heard some of these talks minimum 200 times. У Гуруджи есть записи лекций его учителя, и некоторые из них он слушал по 200 раз. And every time I heard it, I have a revelation inside. Oh, this is what Master is saying. This is how I have to change my behavior and attitude in my life. И каждый раз, когда Гуруджи слушал эти лекции, у него возникало новое прозрение, и он понимал, что вот что именно учитель имел в виду в данном случае, и вот как мне нужно изменить свою жизнь. You need not to blindly believe what the teacher is saying or you are listening. You have listened, you have heard the principle, then you close your eyes, not while lying down sitting with alertness, and then question, find out the cause and effect in that talk. Question yourself, answer yourself, find out the cause and effect. What will happen? It will sharpen your intellect. It will help you raise your awareness, and that heightened awareness is going to purify the mind again. Нам не нужно слепо верить тому, что говорит учитель. Нам нужно послушать эти принципы, затем сесть, желательно сесть, а не лежа. Это делать, сесть в медитативную позу и поразмышлять, закрыть глаза, поразмышлять над этими принципами, позадавать себе вопросы относительно этих принципов, самому на них отвечать. И это позволит нам сделать более острым наш интеллект и также поднять наш уровень осознанности, что является тоже методом очищения ума. Now, today we will take up the yajna, the first topic, first conventional method for the purification of the mind. Сегодня мы поговорим о первом традиционном методе очищения ума, яджна. Listen it carefully. Слушайте внимательно. So what I said the first definition of yajna is sacrificing selfishness, hesitation, reaction. When the reaction comes, the guy is standing in front of you, your mind says, no, I dropped this reaction first. Let me see this guy again before I react. Так, первое определение яджны – это жертвоприношение. Что мы приносим в жертву? Мы приносим в жертву наш эгоизм, наше раздражение, наши реакции на людей. Если мой ум хочет среагировать на какого-то человека, то я должен его остановить и сказать, нет, сначала я подумаю, прежде чем отреагировать.
I'm not asking you to sacrifice your money, your precious things. Keep it. Гуруджи не просит нас принести в жертву деньги или какие-то иные вещи, которые для нас являются ценными. Можно их себе оставить. I believe you are understanding. The moment your mind is surrounded by selfishness, hesitation, reaction, ego, obsession, consciously you create a thought, I'm dropping it, I'm sacrificing this selfishness, I'm sacrificing this anxiety, I'm sacrificing this reaction. Mentally, emotionally, you are saying to yourself. Гуруджи верит в то, что мы понимаем, что в тот момент, когда в нашем уме возникает эгоизм, раздражение, реакции, одержимость, то мы должны сказать себе: я избавляюсь от этих мыслей, я приношу их в жертву, осознанно это делая. Your honey will ask you what happened to you. You were so angry, and now, because you have already sacrificed, you are calm. И тогда ваша жена или ваш муж спросит вас, что такого с тобой случилось, ведь ты был всего несколько секунд назад такой злой, а сейчас ты в мире находишься в счастье. Это потому, что ты пожертвовал своим гневом. Because you have consciously thought of sacrificing, now your mind is calm, and honey is asking what happened to you. You were just angry. No, I thought that, to be angry over honey is not a good thing. I love you. Итак, поскольку я пожертвовал своим гневом, то жена меня спрашивает, что случилось с тобой, почему ты гневался, а теперь уже не злишься совсем. И я отвечаю, что это потому, что я подумал, что мне не стоит на тебя злиться, я пожертвовал своим гневом, и теперь я спокоен. But we should understand, by simply consciously thinking, what happened to me. Но мы должны разобраться, осознанно размышляя, что со мной произошло. You have sacrificed your false I. Я принес в жертву свое ложное я. That shell of the false I, living in the mind, you drop it, and your anger is also gone, your reaction is also gone. Это оболочка ложного я, которая живет в нашем уме, она растворилась, и вместе с ней ушел гнев, ушла реакция. Did you understand it? Все поняли? Let me give you an example. Just as a seed, the seed must be planted on the earth to give it a new form. Давайте посмотрим на такой пример. Зерно нужно посадить в землю для того, чтобы оно проросло и обрело новую форму. We all are like a seed. We have to go to the world performing karma so that this seed should have a different and noble and wonderful expression in the life. Мы подобны этому зерну, которое должно прорасти в этом мире с помощью кармы, и которое должно обрести новый благородный вид. As a seed, I have a limited identity. I have a false I. I'm surrounded by those thoughts of false I. Будучи зерном, у меня ограниченная личность, и я нахожусь в ограничениях.
ложного «я». So as a seed, that false I is surrounded by attachment, ignorance, anxious mind. И в качестве зерна эта личность окружена привязанностью, неведением, беспокойным умом. So that seed, when you put into the earth, it offers itself to the earth. Please, open me up. И это зерно, когда мы его садим в землю, то это зерно обращается к земле: пожалуйста, открой меня. So you are doing the yajna, you are saying, I'm sacrificing all these limited idea, crazy ego and attachment and aversion. Let me see what happens. You are breaking the outer shell. Точно так же, выполняя яджну, мы приносим в жертву нашу оболочку, и мы освобождаемся от привязанности, от того, что нам нравится или не нравится, мы разрушаем эту оболочку. So the way the seed which is in the earth just removes the outer shell, I am removing the outer shell of the ego by sacrificing. Точно так же, как зерно, прорастая в земле, избавляется от внешней оболочки, я тоже с помощью жертвоприношения избавляюсь, разрушаю внешнюю оболочку своего эго. How? Just by consciously thinking, adding some emotion there. Таким образом, с помощью осознанного размышления и добавляя туда эмоции. But if you remember, then only you can think consciously. Но осознанно размышлять мы можем только тогда, когда мы помним, о чем размышляем. So if you have the highest level of impurity, you have to constantly listen, do the practice. Then only you are able to return to that awareness. Oh, this beer guy told me, let me sacrifice and see what happens. Если у нас очень много загрязнений, то тогда нам нужно постоянно слушать и размышлять над услышанным для того, чтобы иметь возможность вспомнить. Вот этот учитель сказал мне, что мне нужно принести в жертву такую-то мысль, давай-ка я попробую это сделать и посмотрю, что получится. Again, continue the comparison with the seed was put into the soil, the outer shell is removed, now that seed is ready for a sprouting. Ну, продолжая эту аналогию с зерном, когда внешняя оболочка зерна разрушена, то зерно готово к тому, чтобы прорасти. Years of your listening means that you wanted this, you as a seed to sprout. И годы нашего слушания, посещения занятий ведут к тому, что мы становимся готовы, мы хотим, чтобы наше зерно проросло. So when I said you sacrifice your selfishness in a reaction, no, you sacrifice, say, for example, $5 to me. So now $5 belongs to me. So when you say I sacrifice selfishness, now that selfishness does not belong to you. It belongs to the entire universe. It has already dissolved. You are a different person. You have sprouted. И когда Гуруджи говорит о том, что нам нужно принести в жертву свой эгоизм или реакции, то здесь можно сравнить с тем, как если бы мы принесли в жертву $5. Если мы кому-то пожертвовали эти $5, они больше нам не принадлежат. Точно так же наше эго или реакции, если мы их пожертвовали, они больше не наши, они теперь принадлежат бытию, они растворились, и мы готовы к тому, чтобы прорасти. Are you understanding? Все ли понимают? And you are sacrificing that selfishness, that attachment, that anger and hesitation
every day in different situations with a different people. You are growing into a big tree internally. Если мы каждый день с многими людьми приносим в жертву наш эгоизм, наши реакции, наш гнев, наше раздражение, это означает, что мы постепенно внутри растем, как дерево. See, we always know that statement, the tree which is full of fruits bends down towards the earth. Мы знаем такое выражение, что дерево, на котором много плодов, оно клонится к земле. So you have your internal growth helps you to move to the state of kindness and clarity and peace of the mind. And you always move with the humility in the world. Наш внутренний рост помогает нам стать добрее, стать спокойнее и быть более скромными. Did you understand the first definition of yajna? Все ли понимают первое определение яджны? You are sacrificing even your work in your professional life, in your social life. You are sacrificing your selfishness. You see that in what way I can contribute to the life of others mentally and emotionally. И когда мы приносим в жертву, то мы должны себе задать вопрос, каким образом я могу помочь на эмоциональном, ментальном уровне людям, которые меня окружают. You need not to practice humility. The humility comes from inside. Compassion comes from inside. You need not to practice them. Когда мы говорим о скромности, о сострадании, то это не то, что нужно практиковать, это то, что приходит изнутри. I explain yajna today how by an example of the seed. Purifying the mind is like a seed dropping its shell of ego and limitedness to grow into a tree. Гуруджи сегодня объяснил яджну с помощью примера с зерном, когда посаженное зерно сбрасывает свою внешнюю оболочку, и это помогает ему вырасти дерево. I mean, only explaining one definition of yajna. И здесь Гуруджи объяснил лишь одно определение яджны. Simple understand, how the understanding becomes deeper by understanding the cause and effect. Каким образом можно углубить понимание с помощью анализа причинно-следственных связей? You have to put the seed into a fertile soil. So these sessions are fertile soil. Зерно нужно посадить в плодородную почву, и вот эти занятия это и есть та плодородная почва. So it depends on the shell, how fast you remove the shell of that ego by listening and understanding these principles. И теперь все зависит от этой оболочки, как быстро мы можем ее сбросить, слушая и обучаясь на этих занятиях. So yajna, the first definition I gave you, sacrificing selfishness, dropping your reaction. If you remember, then only you can do it.
Итак, первое определение, которое я уже раскрыл сегодня, яджны, это принесение в жертву нашего эгоизма, наших реакций, избавление от них, и мы можем это сделать только в том случае, если мы помним об этом. But why I have to do it? So do you see cause and effect I'm explaining? To purify the mind and to overcome the limitations in my life caused by ego. Для чего мне это делать? И вот здесь вы видите эту причинно-следственную связь для того, чтобы очистить мой ум и превзойти те ограничения, которые накладывает на меня эго. When I have to do it? Когда мне следует это делать? It's an ongoing practice. The moment you wake up in the morning until you retire to the bed. Это постоянная практика, которая начинается с момента, когда мы просыпаемся, и длится до момента, когда мы засыпаем. Where I have to do it, I have to do it means I'm sacrificing internally, mentally, and emotionally. Where I have to do it, in my personal life, in my professional life, in my social life, in my family life, everywhere. Где я должен это делать, и я постоянно это должен делать в своей повседневной жизни, в семье, в обществе, на работе. Это значит, что я внутри себя приношу в жертву эти мысли. Who is doing it? A seeker. Кто это делает? Искатель. You all are seekers. А мы все искатели. Every master says, when I sacrifice that shell of the ego, which I hear say I'm sacrificing my selfishness. And the children of that selfishness is attachment and detachment and anger and hesitation and reaction, blame and complaint. So I expanded that ego from selfishness to these negative attributes. Все учителя говорят, что нам нужно принести в жертву эту оболочку. Что это за оболочка? Это наше эго, детьми нашего эго является привязанность, гнев, обвинение, жалобы. Remember, the real self does not consist of parts. It is one whole. That is why we say holiness. We say His Holiness Dalai Lama. We say His Holiness. Even we say Holy Jesus. Помните, что истинное Я не состоит из частей. Истинное Я является целым. Именно поэтому мы говорим, здесь игра слов, слово «святой» или «святейшество», оно в английском языке имеет первую часть, коренную часть, которая также в слове «целостный» или «целый» похожа. Поэтому, когда говорят «святейшество», то имеется в виду целый человек, который не состоит из частей. И это относится и к Далай-ламе, и к Иисусу, и к прочим. On the other hand, our false self or the false I is consists of parts. It does one thing today and it just do the opposite thing yesterday. False I cannot exist without the body and the mind. And the body and the mind are constantly changing. It means whatever is changing is the false I. I have to get rid of this selfishness. А наше ложное «я» состоит из частей. Сегодня оно делает одно, завтра оно делает что-то другое. Оно не может существовать вне тела и ума, которые постоянно меняются, и поэтому оно и называется ложное «я».
Now, see, what happens when we do not apply yajna? Давайте теперь посмотрим, что случится, что с нами произойдет, если мы не будем применять яджну. Take one example in your home. You are angry and upset and react to your honey today. Those impressions are already accumulated in your head. You sleep, they are growing. Next day you do the same thing. Couple of weeks you do the same thing. Now what happens? You say, I have to live separately. Давайте возьмем пример в семье. Например, я злюсь на свою жену, и эти загрязнения в моем уме накапливаются, затем я иду спать, а они там во сне растут, умножаются, и на следующий день я еще более разозлен на свою жену, и рано или поздно, через какое-то время, я прихожу к выводу, что мне нужно развестись и жить отдельно. Because you did not sacrifice that selfishness when the mind was impure at the first instant, it went on accumulating those impressions and you continued suffering from the first instant until the last. И все почему? Потому что в самом первом моменте возникновения этого гнева я не принес его в жертву, и он породил впечатления, которые начали накапливаться, аккумулироваться, приумножаться, и все это привело меня к череде страданий от самого первого момента гнева и до конца, до последнего. Now see that you have divorced. Example, you have divorced. Now, but your inner state of the mind is already growing with that false I. Now you marry again, so you'll have the same problem sooner or later. Теперь давайте представим, что мы развелись, но наше внутреннее состояние ума продолжает быть наполненным гневом, этими загрязнениями, и потом мы снова женимся или выходим замуж, и все повторяется снова, у нас те же самые проблемы возникают. So after so-called maturity, you started your journey with the suffering and you will die out of the suffering. И когда мы взрослеем, то мы начинаем наш путь со страдания, и мы заканчиваем наш путь страданием. Close your eyes. Закройте глаза. Find out the place, position, and posture. Найдите удобное место, удобное положение тела, удобную позу. One guy was sitting on a couch, and the next minute, then he said that I will sit on the bed, and the third minute, and then he was sitting on the floor. In all the three cases, neither the floor, nor the couch, nor the bed causes the discomfort. It was his mind. That is why I said, be very mindful of the place, position, and posture. Один парень в течение минуты сменил место медитации. Он сначала сидел на диване, затем сказал, нет, мне тут неудобно, я пересяду на кровать, а затем он сказал, нет, лучше я на пол сяду. И в каждом случае ему было неудобно, но это неудобство вызывало не место, где он сидел, а его беспокойный ум. Поэтому Гуруджи говорит, что нам
нужно осознать место, на котором мы сидим. So your mind is ready to move within, and then you enter into the next step of being comfortable. Для того, чтобы ум был готов к перемещению внутрь, и затем мы переходим к следующему шагу — устроиться удобно. So you look at the neck joint. Neck joint, remember, these body parts are simply the means to move the mind within. Мы смотрим на шею, мы помним, что эти части тела, которые Гуруджи называет, это всего-навсего средство для перемещения ума внутрь. You look at the neck joint, you go inside at the root of the joint. It means the mind is living within, and there you experience the sensation, comfort, and steadiness. Мы смотрим на шею, мы смотрим, где она начинается, в корень шеи, и там ощущаем все ощущения, комфорт и неподвижность. Look at the shoulder joint from outside, then you look inside at the root and experience the sensation, comfort, and steadiness. Посмотрите на плечи сначала снаружи, а затем внутри, там, где начинаются плечи, в корень плечей, и переживайте все ощущения, комфорт и неподвижность. Look at the entire body. Look inside to all the joints of the body and experience sensation, comfort, and steadiness. Посмотрите на все тело, посмотрите внутрь на суставы, все суставы тела, и переживайте все ощущения, комфорт и неподвижность. Who is experiencing the sensation, comfort, and steadiness? It is the mind. And who will move the body? It is the same mind. So you have to check which mind wins over. Кто переживает все ощущения комфорта и неподвижность, наш ум, а кто будет двигать телом, тот же самый ум. Поэтому нам нужно проверить, который из умов победит. So it is the intellect that recognizes this mind is impure mind, which is moving the body, constantly agitating, fidgeting, scratching. No. Intellect says no to that mind. It says, since mind that gives you sensation, comfort, and steadiness. Это наш интеллект замечает то, что ум, который хочет подвигать телом, которому постоянно неудобно, который хочет где-то почесаться, и интеллект должен сказать этому уму «нет», и вместо этого он должен позволить работать тому уму, который чувствует ощущение комфорта и неподвижности. Any idea in the mind comes to you at this moment to scratch, you sacrifice that. Если к вам в ум приходит какая-то мысль о том, что нужно почесаться, принесите в жертву эту мысль. This is the sacrifice, this is the yajna at the highest level. Это практика яджны на наивысшем уровне. And then being carefree, any thought, feeling, and emotion enters into your mind, you sacrifice it for the sake of success in meditation. А теперь будьте беззаботными. Любая мысль, любое чувство, эмоция, которая приходит в ум, принесите их в жертву ради успеха в медитации. I believe you have understood the message,
Any thought comes, at present, any thought, any idea, any feeling, any emotion comes. I'm not going for that. Why? Because I want success in meditation. So you just sacrifice all those thoughts, good, bad, high, low. Короче, верит, что мы все поняли, когда нам приходит какая-то мысль, или чувство, или эмоция, то мы приносим их в жертву ради успеха в медитации, будь то хорошая мысль, плохая мысль, приятная, неприятная и так далее. So you sacrifice the movement of the mind in being comfortable. Мы приносим в жертву движение нашего ума, будучи при этом, испытывая при этом комфорт. And you sacrifice all the thoughts entering the mind at this moment to succeed in meditation. И мы приносим в жертву все мысли, которые входят в наш ум в этот момент, для того, чтобы преуспеть в медитации. So you have sacrificed all the thoughts. So you cannot say that these thoughts are disturbing me. А поскольку мы принесли в жертву все мысли, то мы не можем теперь сказать, что мысли нас отвлекают. Oh, let us sacrifice our breath for the sake of Buddha. Давайте теперь принесем в жертву наше дыхание ради Будды. How you breathe deep, silent and slow, and mentally say Om Namah Buddhaya. Каким образом мы будем дышать глубоко, беззвучно и медленно, и при этом произнося про себя Ом Намаха Будхая. What we did every time we inhale gently Om Namah Buddhaya. Every time we exhale Om Namah Buddhaya in the state of sensation, comfort and steadiness. Так что мы делаем каждый раз, когда мы вдыхаем, мы говорим Ом Намаха Будхая, и каждый раз на выдохе тоже говорим Ом Намаха Будхая в состоянии комфорта, испытывания всех ощущений, неподвижности. Check that you are a seeker. Seeker means you are comfortable and carefree. Убедитесь, что вы искатель. В данном случае это означает, что вам удобно и вы беззаботны. Seeker means you experience sensation, comfort, and steadiness in the body. Быть искателем означает, что мы переживаем все ощущения, комфорт и неподвижность в теле. Seeker also means at this moment you are doing little deep, silent, slow breathing. Также быть искателем означает, что в данный момент мы дышим глубоко, медленно, беззвучно. And you are dropping the mantra on each breath going in and each breath coming out, Om Namah Shivaya, with the image of the Buddha in front of you or in heart, doesn't matter. И также на каждом вдохе и каждом выдохе мы опускаем мантру Ом Намаха Будхая вместе с образом Будды, либо перед собой, либо в нашем сердце, неважно. Only one God
in the form of the Buddha, one God in the form of Jesus, one God in the form of Krishna, one God in the form of Shiva. Существует только один Бог в форме Будды, один Бог в форме Шивы, один Бог в форме Иисуса, один Бог в форме Кришны. So when you are saying Om Namah Buddhaya, you are basically serving only one formless God by the form. Когда мы произносим мантру Ом Намаха Будгая, мы служим одному Богу, бесформенному Богу. What I said, you are father, you are mother, you are sister, you are one, but you have different forms, same way. At present or today you can say, by saying Om Namah Buddha, I'm still serving, I'm still remembering one existence in the form of the Buddha, in the manifestation of the Buddha. Точно так же, как я называюсь сыном, отцом, дочерью, матерью и так далее, но все это один человек, точно так же я этой мантрой служу одному Богу, который выражен в форме Будды. We need to move from the name or the mantra to the form, to the formless existence. Мы должны двигаться от формы, от мантры к бесформенному бытию. I am with you, but I will not speak. Continue Om Namah Buddhaya with the deep silence, slow breathing, with the sensation, comfort and steadiness in the body. Гуруджи с нами, но он сейчас помолчит, а нам стоит продолжать произносить мантру с переживанием всех ощущений, комфорта и неподвижности. During the practice, you are ready to sacrifice. If the mind wants to move the body, you sacrifice the movement, you remain still. You sacrifice all the other thoughts except the thought of Om Namah Buddhaya. И во время практики мы готовы пожертвовать той мыслью, которая хочет подвигать телом. Мы жертвуем всеми мыслями, кроме одной, той, что произносит мантру Ом Намаха Будгая.
Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms. Know your experiences. This week, my friends, you need to do this. Listen to the talk followed by the practice, and then see how longer you can stay in Om Namah Buddhaya with, and you are constantly internally sacrificing if any disturbances comes into the mind. And we will meet again next week. Thank you very much. На этой неделе нам стоит подольше в этой практике быть и наблюдать за тем, как долго мы можем приносить в жертву наши мысли. И всем спасибо. Встретимся на следующей неделе.